Usodolophu wesixeko saseRhawutini umnumzana Kabelo Gwamanda wenze intetho yakhe yokuqala ngobume besisixeko. Asaphokoka amazovelwana emva kokusweleka kukaThina Joemat Peterson osolekele ekhayeni lakhe ephezolo. Kwezemidlalo libhengeziwe iqela labanyana eliza kuthabatha inxaxheba kwindebe yehlabathi yeFIFA kwinyanga ezayo. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi nqatsho-ke nakuni babukeli bethu kwijelo i-DTT singaphosisanga amaseko masikawule siwahuqa. Usodolophu wesixeko saseRhawutini umnumzana Kabelo Gwamanda wenze intetho yakhe yokuqala ngobume besixeko kwizakhiwo zeentlanganiso zebhunga eBramfontein. Umnumzana Gwamanda wonyulwe njengosodolophu lenyanga iphelileyo. Wombethwe zityholo zorhwaphilizo kutyholwa ukuba abantu balahlekelwa ziimali abazifaka kwinkampani yakhe yabangcwabi. Kukho ukuqhwina nangeziqinisekiso zakhe zemfundo. Okuphambili kubahlali kukufumana impendulo kwingxaki abajamelene nazo ezifana nokusilela kwenkonzo nokucima kompani. Sodolophu uthi bangurhulumente ozinikeleyo ukukhawulelana neemfuno zoluntu. We are a government determined to serve the residents of the city of Johannesburg and to meet their most basic needs and expectations of local government. Our people want to live and work in a safe and clean city. They want to travel on maintained and tar roads. They want to open their taps every morning and find clean water flowing. And this is the mandate to which we are committed. Ugwamanda ukwanyathele kwimiba abayiphumezileyo bengurhulumente wabantu kananjalo bezama ukonga imali. By diligently reviewing our budget, re-evaluating our expenditure and generating more revenue, we have taken steps to ensure that every rand is utilized efficiently. Wenze izivumo kambe ukuba kukhona kona kusilela kwanjiso lwenkonzo eluntwini. There are still gaps in service delivery affecting access to water, sanitation, energy and waste management. And sadly, poverty and inequality persists as a hallmark of the stubborn legacy of apartheid. Usodolophu uthi kuye kwanyanzeleka abahlengahlengise imiba ngokubaluleka kwayo bagxile kuphuhliso lolwakhiwo kudaleke namathuba ezengqesho. Kwiindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Usihlalo wekomiti ejongene nenkcitho karhulumente epalamente umnumzana Mkhuleko Hlengwa uchaze njengongakhathali ukungaveli kwamalungu ebhodi yeDenel phambi kweskopa namhlanje. Ude nangona efumene incwadi esuka kusihlalo webhodi yeDenel ngolwesihlanu eveke ephelileyo, usihlalo webhodi uthembisile ukuba uza kuqinisekisa ukuba amalungu ebhodi aza kuvela kwiskopa namhlanje. Kungokunje umnumzana Hlengwa uthi le ntlanganiso ihlethiselwe lwesithathu eveke ezayo kwaye ukuba ivelanga kwakhona le bhodi iza kukhutshelwa umsilo wengwe unyanzelisa ukuba ibhodi yeDenel ivele kwiskopa. The board chairperson, I received an undated letter on Friday indicating that she would be traveling abroad and that she would endeavor that there is board representation today. During the course of the weekend, I've made substantial follow-ups to make sure that there's board representation today so that we can meet. It's very clear, the board is the accounting authority in terms of the law, so there's no two ways about it. Secondly, this is not without precedent, so that it is not seen as though we're picking on Denel. Whenever SOE boards have not appeared, we have not met, because we would be endorsing this AWOL behavior, which we saw today. I find it to be a dereliction of duty. I find it to be reckless and irresponsible because there was a commitment that the board would be made available. So what we have then decided is that the meeting will reconvene on the 14th of June, next week Wednesday. And in the event that the board is not available, I have asked Parliamentary Legal Services to prepare subpoenas, which I will present to the committee and then ask the Speaker to dispatch them so that the board is compelled to appear before the committee. Otherwise, if we let these things slide, then we are complicit in the collapse of the SOEs.
Asaphoko kwamazovelwana emva kokusweleka kwaJoemat Peterson oswelekele ekhayeni lakhe phezolo. Elungu liphezulu le-ANC belingusihlalo wekomiti yesebe lezamapolisa eParlamente. Uchazwe njengenkokheli yezopolitiko ephuma izandla ebisebenza ngokuzinikela. Ikwangumuntu obekholelwa kwizenzo zokuba ubani aphenduliswe ngezenzo zakhe. Uthina Joemat Peterson oneminyaka eyi-59 ubudala ebesaziwa ngokungabhibhidli amazinyo xa ethetha. Onke amaqela ezopolitiko ebesebenza naye kwikomiti yezamapolisa eParlamente ayangqina ukuba ebengakubaleki ukuphendulisa noogxa bakhe abakurhulumente kwi-ANC baphendule ngezenzo zabo. In Critical Infrastructure Protection Act was assented to by the President on 20 December 2019, and it repealed the outdated National Key Points Act of the apartheid government. Through the adoption of the Act, the protection of critical infrastructure was brought in line with our democratic and constitutional values of transparency, openness and accountability. Ebekwa yoko ziziqhamo zokuyolisa ethanda ukuqhula. uJoemat Peterson ebexhalabe ngokukodwa lizinga eliphezulu lezixholo-xholo ezibhekiswe kwabasetyhini kweli. Amalungu eParlamente namaqela ngamaqela amtyibele ukumncoma oku. Should assess some person's life based on the whole analysis of their life, not pinpoints in it. She had been dogged by some scandals, but I think that certainly in recent years she had come back to Parliament, no longer serving as a minister, but really quite committed to the institution. She was a dedicated chairperson for the Portfolio Committee on Police. She did not shy away to give sharp criticism to the senior and top management of the police service members who did not thoroughly answer on questions raised. She was a true leader who never favored because of organization, but who treated us the same in the committee. Cope is shocked and saddened by the sudden passing of Ms. Tina Joemat Peterson. This is a huge loss, not only to her family, but to her province, the Northern Cape. Bonke abakhe basebenza naye bamchaze njengenkokheli ebezimisele. uJoemat Peterson wakhe wangumphathiswa wezamandla waphinda wangumphathiswa wezolimo amahlathi nezokuloba. Iqela lakhe lezopolitiko iANC ebezijula ijacu kulo licele ukuba kunikwe ithuba usapho lwakhe luzilele ukusweleka kwakhe. Amaqabane akhe eParlamente amchaze njengomntwana womgquba kwiphondo laseMntla Koloni, iphondo ebelimhlonipha kanobom. Bavele enkundleni abafundi base-40 abali-12 ababanjwe amalunga nokuqhankqalazo nomlilo kwikhampasi yeliziko esedikeni. Oluqhankqalazo luphazamisene nokuqala kwemviwo. Kutyholwa ukuba esi siganeko siphenjelelwe ukungoneliseki kwabafundi abathile ngabathi kuxinana kwe-timetable yemviwo. Abafundi babekwa ityala lokonakalisa, ukuqhekeza nobusela. Bali-13 abarhanelwa abavele kwinkundla yasedikeni eMpuma Koloni. Abarhanelwa bajongene nezityholo zokushmosha izakhiwo zedyunivesithi yase-Fort Hare kwakunye nokuba kwivenkile yale dyunivesithi. Aba barhanelwa ekuveleni kwabo enkundleni kubekho nabazali babo kwakunye ne-SRC yale dyunivesithi. Nangona nje le SRC ingavumanga ukuthetha kwakunye nathi bonondaba, ithe ayifuni ukuthetha kuba isanika eli tyala ixesha lalo. Bathe ke ekuthetheni kunye nathi into yokuba abanaso isizathu esibambekayo sokuba kutheni na bengafuni uthetha kwakunye nathi. Ababarhanelwa enkundleni kuye kwabuzwa into yokuba baza kuba nawo na amagqwetha. I-12 labo lithe liza kuba nawo, lizawukhetha ukusebenzisa igqwetha lombuso. Bathe ke omnye wabo uye wathi akubuzwa inkundla ukuba uza kuba nalona igqwetha, wathi yena uza kuzifunela elakhe igqwetha. Lo ngummi waseZimbabwe ongengommi walapha eMzantsi Afrika nongumfundi kwidyunivesithi yase-Fort Hare. Ityala eli limiselwe umhla wesi-8 kule nyanga imiyo. Masibuyele kuwe eGauteng.
Umphatha wezamanzi nogutyulo umnumzana Senzo Mchunu wenze ingxelo malunga nendlela yokuphucula umgangatho wamanzi okusela kamasipala. Uku kuyinxalenye yenzabe zesebe zokuqinisa umsebenzi walo wolawulo kwibhodi iphela kunye nokufumana izisombululo zamanzi ezizinzileyo ukuze kuqinisekiswe ukhuseleko lwamanzi elizweni. Kuqhutywa inkomfa nonondaba ePitoli namhlanje. Kule nkomfa nonondaba umphathiswa wezamanzi nogutyulo umnumzana Senzo Mchunu uthi kuqatshelwe imingeni malunga nengxaki yamanzi. Water Summit in February 2022, which included all stakeholders in the sector, municipalities in particular, in their capacity as water service authorities and water service providers, identified the following challenges among others. One, aging and dysfunctional water and sanitation infrastructure due to lack or weak operation and management capacities. Policy inconsistencies on a range of issues. Improper planning, in some cases no planning at all. Misappropriation of funds in some cases and budgetary constraints in others, and then lack of capacity. Umlawuli jikelele welisebe uGqirha Sean Phillips ukwachaze nangeenkqubo zamanzi ukuba zisebenza njani na. Just an introduction to explain how the domestic water cycle works and how municipal water services are related to municipal sanitation services. The cycle is that raw water is drawn from rivers and dams and treated in water treatment works by either water boards or municipalities before it is supplied to households. It is treated in the water treatment works so that it meets drinking water standards. Treated water is required by law to meet these standards, and the standards are set by the South African Bureau of Standards. Konke oku kusemva kokuba kube khona ingxaki yamanzi edale ukuba kude kube khona nesifo sotyatyazo yamanzi krala ePitoli. Kuzanywa indlela zokuphucula izinga lamanzi okusela acocekileyo. Iphakathi elikhulu kubukumkani bamaZulu uNkosi Mangosuthu uButhelezi ulumkise ngelithi ingxabano ekhoyo malunga nebhodi enje ngonyama trust ingasahlula isizwe samaZulu. Umntwana wakwaphinda ngena ukugxekile ukuchonga kukasihlalo webhodi ngonyama trust uNkosi Thanduyise Mzimela ikumkani yamaZulu kumkani misizulu kwaZulu ithini. Intatheli yethu Simphiwe Umfoka Makhanya uchuba isikhwebu nomntwana wakwaphinda ngene eThekwini. Inkosi uMangosuthu uButhelezi ithi ke kumele isizwe samaZulu sibhukule ukuvikela umhlaba ungaphansi kweNgonyama Trust. uButhelezi uthi akahambisani nokuqokwa kukasihlalo omusha waleli bhodi elengamele ke iNgonyama Trust. Uma isizwe singaphambana nesizwe saso angazi ukuthi singaba inkosi kabani uma abantu bengasesekela lokho kuyenzeka endaweni eningi. Ngakho ngempela ke lolu daba nguni lifanele ukuthathwa ngokukhulu qaphela noqaphelela okukhulu ngempela. uButhelezi uvumile ke ukuthi kukhona ukungaboni ngasolinye phakathi kwakhe njengoNdunankulu wesizwe samaZulu kanjalo nesilo uMisuzulu kaZwelithini. Lezi icucu engayivikelayo aku isilo esikhuseleyo namakhosi abambele abantu bakwaZulu angayeka impela uba ihambe namanzi ngoba efakwa abantu abangafanele ukufakwa lesigungu abantu engaziyo ukuthi abayifuni nokusibona lesigungu. uButhelezi utheke usazimisele ukufaka amaphepha afungelwe enkantolo ephakeme ePitoli ukuseka ke ukuqokwa kwesilo uMisuzulu kaZwelithini esihlalweni sobukhosi. Yize ke uthi kusekhona ke izincazelo azilindele malungana nokuthi kungane isilo siqoke ukufaka ke abameli abasha kuleli cala so. uButhelezi uphinde wazokalisa ke ukuthi unethemba lokuthi ke lokhu kungaboni ngasolinye kuzoxazululeka maduze. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.
Ilizwe lase-India lizakuba lijonge ngelizwe elibukhali indlela uMzantsi Afrika oza kusingatha ngayo umba kamongameli Vladimir Putin waseRussia kwindibano ezayo yeenkokheli zamazwe e-BRICS. Urhulumente weli angayifudusela kwelinye ilizwe lengqungquthela okanye acele umongameli Putin ukuba angayizimazi okanye urhulumente angaba semngciphekweni okwaphula imbephelelo yokuba abambe umongameli Putin xa enganyathela kweli. I-ICC ikhuphe incwadi egunyazisa ukubanjwa kukamongameli Vladimir Putin ngenxa yendima yakhe kutyholwa ukuba ibandakanya ilizwe lase-Ukraine nabantwana belalizwe. Akukabikho kusabela kusemthethweni kurhulumente wase-India kodwa njengoko uMzantsi Afrika ujonga ukufumana indlela esemthethweni yokuvumela umongameli Putin ukuba aye kwingqungquthela ye-BRICS ngo-August, uluvo lweengcali apha lwahlukene. Abanye babesakuba ngoonozakuzaku basiqhwabela izandla isigqibo soMzantsi Afrika sokunika abo bazimase ingqungquthela ye-BRICS ngozakuzo besithi ithumela umyalezo oqinileyo kwezopolitiko kumazwe asentshona. Iingcali ezininzi zikholelwa ukuba iqela elimele malunga ne-40% yabemi behlabathi kufuneka ligcine ingqwalasela yalo kwimingeni yezoqoqosho kwaye ingavumeli ukuba ingqungquthela ichithwe ngenxa yemfazwe yase-Ukraine. E-India kukho inkxalabo malunga nokuba kungenzeka ukuba ingqungquthela ye-BRICS isiwe kwelinye ilizwe. Iingcali zithi kwimeko eqhubekayo yase-India kunye ne-China, inkulumbuso uNarendra Modi angangathabathi inxaxheba ukuba iBeijing iba lilizwe elisingathayo kwaye iRussia inokuba yindawo eyamkeleke ngakumbi eNew Delhi. I-India nayo iza kube ijonge kakhulu ukuba uMzantsi Afrika uyisingatha njani le ngxwabangxwaba njengoko iza kube isingathe iintloko zamazwe e-G20 ngoSeptemba. iNew Delhi ayingomtyikityi kwiindibano ze-ICC kwaye ngenxa yoko ayibophelelekanga ukuba iphumeze iziqinisekiso zokubanjwa kunye nezigwebo. Nangona kunjalo, iingxelo zithi akukacaci ukuba umongameli Putin uza kuya e-India ekupheleni kwalo nyaka kuba umongameli waseMelika uJoe Biden kunye nezinye iinkokheli zasentshona kunokwenzeka ukuba babe khona. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo egameni ka-Eusebius Makhaya uphile ubomi bobuqaqambe mbombozone zelizwe njengomhlalutyi nentatheli bephume izandla. Ubabaziwe lusapho abebesebenza naye noluntu jikelele njengomntu obenenhliziyo emhlophe enentshisakalo yenguqu ngamaxesha onke. This is that moment for me. I am completely unmoored by Eusebius's passing. We've all lost people. It's not the first time that we have gathered at events like these, but it hits differently. And it is one of those moments where I wake up in the middle of the night and I think, what am I going to do? But I know I'm not the only one. And I know that in this front row, what I feel is magnified and felt 100 times as much. I had planned to share some special moments of our friendship, but have now decided in a moment of fragility that going down that route would just be opening an avenue to the most chaotic descent into grief. So I will just say a few safe things. The first thing that I want to say was that Eusebius built friendships that were rooted in respect. He didn't respect our bullshit. No. He respected our agency as people in his life. That when there are conversations that required his counsel, he was there with it, but ultimately he trusted that you are your own person, you've got agency, and you can make your own decisions. And I think that is important. The second thing I want to say is that he loved. Sithi inxenga amazwi arhabaxa karedi. Kwezemidlalo senziwe isibhengezo samazibulo sabadlali abangama-36 abaza kumela iqela lesizwe iBanyana Banyana kwindebe yehlabathi yeFIFA kunyanga ezayo.
iBanyana Banyana iza kwenjenjeya kusingisa enkampini ngomhla we-12 kuJuni kuya kwesi-3 kuJulayi malungiselelo endebe yehlabathi. Umdlalo ngaphambili uThembi Katlana ozinze eMelika ulenzile ixesha kwiqela kulandela kungafakwa ixesha elide ngenxa yomonzakalo. uKatlana wonzakala nyakenye ngethuba letumente ye-Africa Cup of Nations yamanina apho umqeqeshi uDesiree Ellis wakhokhela eliqela de layiphumelela eMorocco. Monzakalo nyanzelise ukapteni wexesha elide uJanine van Wyk angafakwa eqeleni. Urefilwe Jane odlalwa kwinqwanqwa eliphezulu kwilizwe lase-Italy uzawuqhubekeka nokunxiba ibhanti likakapteni. Imbuso eziqhelekileyo zabadlali zilenzile ixesha kwiqela ezifana noLinda Mutlalo odlala ngemboleko eScotland, uJamin Siopasinwe odlala eMexico, kuquka noHilda Magaiya wafaka amanqaku amabini kwifinali yeWAFCON yakenye. Kalengongoma kanye mzomhlo wasekhaya masizibambe apha ezindaba kwi-SABC 1 sakukhuba nazo kwi-DDT emva kwekhefu. Umbengo mthiya ucima umlilo sakubuya nendaba ezinkulu ngensimbi yesi-7 kamnandi.